It's time for English on the go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. Today we have our American friend Billy. 네, 미국에 사는 빌리 씨에게 디지털 노매드에 대해서 어떻게 생각하는지 이야기를 들어볼까요? 빌리 씨, 나와주세요. I'm my own boss. I work when I want and where I want, and it's the best job in the world. Or so I thought. Being a digital nomad means that I'm essentially just a freelancer full-time. But don't get me wrong, this type of job does have its fair share of benefits and downsides. For one, I don't have to deal with any rush hour traffic because I'm stuck at home working all day. And working at home can be full of distractions. Although I can take a vacation whenever I want, when I don't work, I don't get paid. But hey, there's no manager breathing down my neck. But there's also nobody there to motivate me or coworkers to assist me. I have to keep myself on track. And this type of job requires a lot of flexibility. Sometimes I don't even know what my next project will be, and other times I'm juggling multiple projects at the same time. With that said, if you're self-motivated, have a skill that other people want, and are okay with the downsides, being a digital nomad isn't half bad. 네, 평소에 go ahead. I was just going to say I that just was noticed. I was just going to say that's a great clip showing both positive and negatives of being a digital nomad. So far we were only looking at positives, 맞아요. right? 네, 디지털 노매드, 디지털 유목민이 된다는 것에 대해서 알고 싶다면 딱 이 클립이 정말 아주 정확하게 그리고 공정하게 설명을 해주는 그런 클립이었던 것 같습니다. Right? 네. So why don't we just take a look at everything he said line by line, starting with the first line. I'm my own boss. I work when I want and where I want. I'm my own boss. I'll work when I want and where I want. I am my own boss. 이 말을 저는 이렇게 번역해봤어요. 저는 상사가 없습니다. 저는 저의 상사입니다. 일단 한국어로는 좀 어색한 것 같아서. Right. 네. 근데 영어에는 이제 be your own boss라든지 I am my own boss 많이 쓰는 말이죠. Yeah, we use that a lot because if you're your own boss, it means you have no boss. Yeah. 네. 그래서 혼자서 일한다라고 할 때 이렇게 많이 좀 멋지게 표현을 하고요. I am my own boss. I work when I want and where I want. 일을 하고 싶을 때 일하고 일을 하고 싶은 곳에서 일을 합니다. 자유롭죠? Yeah, it's very free indeed. Let's move on to the next one. And it's the best job in the world. Or so I thought. And it's the best job in the world. Or so I thought. And it's the best job in the world. 세상에서 제일 좋은 직업이에요. 세상에서 최고의 직업입니다라고 말을 한 다음에 거기까지는 굉장히 밝은 표정으로 말을 했다가 표정을 바꾸면서 or So I thought. Or so I thought. or so I thought. 정말 많이 쓰는 말이에요. Yeah. 그런 줄 알았는데 아니었다. 어떤 사실을 A라는 사실을 말을 하고 or so라는 것은 그 내용. So Right. 그렇다고 I thought so. Yeah, basically, so whatever he's saying, you thought that it was true, right? So it's just a nice and interesting way to say it. I thought that this was the greatest job in the world, or this is the best job in the world, or so I thought. 네. It means the same thing. 맞아요. 그래서 or so I thought을 좀 더 이해하기 쉬운 단순한 영어를 바꾸면 It is the best job in the world, but I was wrong. Oh, yeah. 네, 내가 생각했던 것이 틀렸다라는 의미로 말을 하는 거니까요. 아무튼 or so I thought 한번 알아두시면 갑자기 아는 만큼 보인다고 여기저기서 들리기 시작할 거예요. 비슷한 이제 형태로 or so you think도 있어요. Right. So if somebody says something, if you're like, oh, I think this is a great place, or so you think. 네. That means I know it's not a great place. 그렇죠. 내가 알기로는 내가 경험해본 바로는 그게 아닌데 or so you think. 그런 줄 알았죠? 라고 할 때도 쓸 수 있는 말이에요. or so로 시작되는 표현들 재밌는 거니까요. 꼭 기억해 주시고 다음 문장 보시죠. Being a digital nomad means that I'm essentially just a freelancer full-time. Being a digital nomad means that I'm essentially just a freelancer full-time.
Being a digital nomad. 디지털 유목민으로 산다는 것은, 유목민이라는 것은 means that I am essentially는 필수적으로라고 번역되기도 하고 기본적으로라고 번역되기도 합니다. Yeah. 네. So it's basically, 네. I'm basically 그렇죠. this. 네. essentially를 필수적으로라고 생각하면 너무 이상해요, 여기서는. Right. 그래서 기본적으로 뭐냐면 I'm essentially just a freelancer full time. 네. 풀타임 프리랜서라는 걸 말합니다. 그러니까 하루 종일 프리랜서로 일을 하고 매일매일 Yeah. 프리랜서로 일을 한다. 자, Right. 그래서 디지털 유목민의 정의를 좀 색다르게 해줬고요. For sure. Let's see what he has to say next. But don't get me wrong, this type of job does have its fair share of benefits and downsides. But don't get me wrong, this type of job does have its fair share of benefits and downsides. 앞에서 It's the best job in the world라고 했다가 or so I thought. 약간 부정적인 이야기를 할 것 같다가 그래서 이제 그냥 프리랜서일 뿐이다라고 또 약간 덜 화려하게 정의를 하니까 그쪽으로 갈 것 같죠. 그런데 But don't get me wrong. 오해는 하지 마세요. Yes. This type of job does 강조하는 느낌으로 does를 넣고요. 있긴 있어요. Have Its fair share of benefits. Fair share. fair share라는 것은 충분한 양, 꽤 많은 양을 말합니다. fair가 공정한 건데요. 만약에 친구들끼리 똑같은 그 음식을 나눠 먹는 걸 생각해 보시면 한 사람이 너무 많이 가져가면 fair하지 않겠죠. unfair겠죠. 그래서 fair share는 이 사람도 충분히 가져가고 이 사람도 충분히 가져가는데요. 여기서는 this type of job does have its fair share of benefits and downsides. 그러니까 benefits, 혜택도, 이점도 꽤 있고 단점도, downside도 꽤 있다. 이런 것을 충분히 둘 다 많이 가지고 있는 어떤 직업의 종류다라는 것을 강조하기 위해서 fair share를 썼어요. 아시겠죠? Okay, so next he tells us some of the benefits and downsides. So on the next one, do you think it's a benefit or downside? Let's see. For one, I don't have to deal with any rush hour traffic because I'm stuck at home working all day. For one, I don't have to deal with any rush hour traffic because I'm stuck at home working all day. 앞부분은 긍정적인 이야기 했다가 갑자기 뒷부분에서는 또 부정적으로 바뀌었어요. 재밌어요. For one, 하나의 예를 들자면 for one, 재밌는 말이죠, 이것도. For one. For one, yeah, when you're about to say a list of something. For one, 또는 as an example. Yep. I don't have to deal with any rush hour traffic. rush hour의 교통 혼잡, 출퇴근 시간의 교통 혼잡을 I don't have to deal with it. Yeah. Yeah. So that's great. Yeah. You don't have to worry about traffic. 그렇죠. 겪지 않아도 돼요. Because I'm stuck at home working all day. 온종일 하루에 집 밖을 못 나가니까요. Stuck이라는 것은 내 선택으로 집에 머무른다가 아니고 Right. You can't go outside. You can't get off. So think if you're stuck like on some tape, right? You can't get it off. So you just have to deal with it, 네. right? 거기에 이제 끼어 있는 거예요. 그래서 Because I'm stuck at home working all day. 온종일 집에만 있어야 되니까요. 일하면서. 그래서 좀 왔다 갔다 들었다 놨다 하고 있어요. 그다음 And working at home can be full of distractions. And working at home can be full of distractions. 이거는 분명히 단점이네요. Yeah. It's a Definitely something that's a downside. downside. 네, 단점입니다. 그래서 working at home can be full of Distractions. Distraction. 집에서 일하는 것은 뭘로 가득 차 있을 수 있냐면 주의 분산 또는 주의를 분산시키는 것들로 가득 차 있을 수가 있어요. 그래서 distraction 예를 들어서 갑자기 택배가 온다든지 Right. 아니면 가족이 뭐 도움을 필요로 한다든지 Yeah, or just things that you like to do at home, like watch videos online. 맞아요. Those type of things can all be distractions. I think the bed is the biggest distraction. 침대. Yes, 네. especially when you're kind of tired and you need an afternoon nap, that will be the biggest distraction 그렇죠. ever. 침대나 소파, 그다음에 집에 있는 간식들과 모든 것들 이런 것들이 Yep. 다 distractions가 될 수 있죠. distraction에 대해서 잠깐만 이야기를 하자면 이제 주의를 분산시키다라고 하는 distract라고 하는 동사 형태에서 온 거예요. 그래서 distraction 명사 형태가 주의를 분산시키는 것을 말하고요. distracting 하면 형용사처럼 주의를 분산시키는 예를 들어 어떤 안내 표지판이 있는 distracting sign 하면은 자꾸 그것 때문에 집중이 안 된다라는 이야기가 되겠고요.
어떤 사람에 대해서 distracted 하면 주의가 분산된 또는 산만해진을 말하고 그냥 그 사람은 산만한 사람이다라고 묘사할 때 있잖아요. 어떤 사람의 성향을 말할 때 그럴 때는 he is distracted 라고 해버리면 지금 그 순간 주의가 분산됐다, 집중을 못하고 있다는 걸 말하니까 보통 이제 easily distracted를 붙여주시면 쉽게 산만해진다. 그래서 그 사람 산만한 사람이야 라고 이렇게 묘사를 할 수가 있습니다. 단어는 여기까지 충분히 본 것 같고요. 다음 문장 볼까요? I think you are distracted. Oh, yeah. I'm so sorry. I was a bit distracted. Sometimes I can be quite easily distracted. Sorry about that. Let's move on to the next one. Although I can take a vacation whenever I want, when I don't work, I don't get paid. Although I can take a vacation whenever I want, when I don't work, I don't get paid. 여기도 한 문장 안에 장점과 단점이 하나씩 들어가 있습니다. Although I can take a vacation whenever I want. Take a vacation 또는 go on vacation. 휴가를 갈 수 있어요. 언제? Whenever I want. 네. Whenever. 그렇죠. 언제든지 갈 수 있어요. 원할 때라면 언제든지 갈 수 있지만 그렇지만 although 비록 뭐뭐 하지만이라는 말이 나왔으니까 그 뒤에 when I don't work, I don't get paid. 일을 안 하면 또 돈을 받지 못해요. 일을 한 만큼 돈을 번다는 이야기가 되겠네요. For sure. And let's see what he says next. Maybe it's another positive point. But hey, there's no manager breathing down my neck. But hey, there's no manager breathing down my neck. 네. 그런데 또 but hey 하면 이번에는 또 반대쪽으로 갈 때 일반적으로 but hey는 그 긍정적인 이야기를 해주기 직전에 말하는 것 같아요. Oh, for sure. It's like, but hey, at least you're still alive. 그렇게 이야기할 때 Yeah. but hey, there's no manager. 매니저를 상사로 일단 번역을 해볼게요. 매니저는 그 조직에 따라서 뭐라고 부르는지는 워낙 많이 다르니까. Right. 아무튼 나를 매니징하는 사람이니까 상사겠죠. Right? Somebody who's over you, a boss or whatever, right? 근데 뭐 하고 있는 상사가 없다고요? Breathing down my neck. 네. So to breathe down someone's neck. 네. 생각만 해도 굉장히 기분이 이상한데요. 보세요. breathing 하면 숨 쉬는 거잖아요. 근데 down something 하면 쭉 따라 내려가면서인데요. 누가 옆에 와가지고 내가 일하고 있는데 옆에서 가까이서 말을 하는데 숨이 느껴지는 거예요. Yeah. 그만큼 못 살게 구는 거죠. Yeah, or you can picture them looking over your shoulder at your work. They're right there managing everything that you do. 그렇죠. 내가 지금 뭐해? 그거 틀렸어. 이거 다시 해. No, do it again like this. Do that. Yeah. So you feel their hot breath. Yeah. Micromanaging everything. Yeah. 그래서 못 살게 굴다, 간섭하고 괴롭히다라고 번역이 됩니다. 그래서 못 살게 구는 상사가 없다는 점은 장점이다. 그런데 단점도 바로 뒤에 얘기를 해요. But there's also nobody there to motivate me or coworkers to assist me. I have to keep myself on track. But there's also nobody there to motivate me or coworkers to assist me. I have to keep myself on track. 그런데 또한 이제 there's also nobody there. 아무도 없대요. To motivate me. 저한테 동기를 유발해 줄 사람도 없고 or coworkers to Assist me. Assist. 축구에서 특히 이제 assist 한다고 농구에서도 쓰죠. 그래서 assist. Yeah. 골에 도움을 준다라고 할 때 이제 assist를 하지만 여기서 일반적으로는 그냥 돕는 걸 말하죠. Yes. Helping someone. 그래서 coworkers to assist me. 저를 도와줄 동료도 없어요. 뭔가 아프거나 귀찮거나 했을 때 내가 다 해야 된다. I have to keep myself on track. 스스로 업무를 잘 챙겨야 돼요. Keep myself on track를 이렇게 번역한 이유는 그 기차가 선로를 따라서 쭉 가는 걸 생각해 보시면 off track 하면 벗어나 버리잖아요. On track. 게으러지지 않게끔 Right. 몸 아프지 않게끔 잘 챙겨야 되는 거죠. Right, you have to get everything done, and if you don't know how to do something, you have to look it up well. You have to learn. Yeah, you have to learn. You have to do everything yourself to stay on track to get to the destination. Yes. Okay, let's move on to the next one. And this type of job requires a lot of flexibility. Sometimes I don't even know what my next project will be. And this type of job requires a lot of flexibility. Sometimes I don't even know what my next project will be. 그리고 this type of job, 이런 종류의 일은
requires, 필요로 합니다. A lot of Flexibility. Flexibility. flexible 하면 유연한, flexibility 하면 유연함. 네, 유연함이 많이 필요해요. 일정상에서. Sometimes I don't even know what my next project will be. 가끔은 다음 프로젝트가 뭐가 될지도 지금 하고 있는 일이 끝나면 그 다음에 무슨 일을 하게 될지조차도 Right. 모른다는 말이네요. 그래서 일정도 그렇고 어떤 자금 면에 있어서 related to money, I think you have to be flexible. Right, because you might make a lot of money this time, but then next time you're not. Or maybe you have plans to go somewhere and then you get a new job, so you have to change it to 그렇죠. work around the job, 네, right? 그래서 다음 프로젝트가 어떤 게 될지를 알 수도 없고 그리고 And other times I'm juggling multiple projects at the same time. And other times I'm juggling multiple projects at the same time. 그리고 어떨 때는 또 반대로 I am Juggling. 네, Juggle. 저글링이라는 거 여러분 잘 아시죠? 공을 최소한 2개, 3개 이상 이렇게 공중에서 던지면서 땅에 떨어지지 않게 하는 거잖아요. juggling. 그래서 여러 개를 동시에 하다라고 할 때 영어에서 굉장히 많이 쓰는 표현이 바로 juggling입니다. 그래서 other times, 다른 때는 I'm juggling multiple projects at the same time. 어떨 때는 그 다음에 일이 들어오려나 고민될 때도 있지만 어떨 때는 일 동시에 굉장히 바쁘게 할 때도 있다라는 말이었어요. 다음 문장으로 넘어가 볼까요? With that said, if you're self-motivated, have a skill that other people want, With that said, if you're self-motivated, have a skill that other people want, 정리를 하고 있는데요. With that said, 그 많은 것들을 이야기했지만 그걸 이야기해놓고 그렇긴 한데 if you are self-motivated, 스스로 동기부여가 된 사람이고 Okay. have a skill that other people want, 다른 사람들이 원하는 어떤 능력을 갖고 있다면 and what else? and are okay with the downsides, being a digital nomad isn't half bad. And are okay with the downsides, being a digital nomad isn't half bad. 그리고 if you are okay with the downsides, 단점들 괜찮다면 being a digital nomad isn't Half bad. 네. It's not half bad. It's not half bad. 별로 나쁘지 않다라는 재미있는 또 표현이 나오고 있어요. Yeah. Not half bad. 별로 그렇게 나쁘지 않습니다. Yeah. 네, 이렇게 정리가 됐는데요. 그 디지털 노매드에 대해서 빌리 씨의 이야기 다시 한번 처음부터 감상하시죠. I'm my own boss. I work when I want and where I want, and it's the best job in the world. Or so I thought. Being a digital nomad means that I'm essentially just a freelancer full-time. But don't get me wrong, this type of job does have its fair share of benefits and downsides. For one, I don't have to deal with any rush hour traffic because I'm stuck at home working all day. And working at home can be full of distractions. Although I can take a vacation whenever I want, when I don't work, I don't get paid. But hey, there's no manager breathing down my neck. But there's also nobody there to motivate me or coworkers to assist me. I have to keep myself on track. And this type of job requires a lot of flexibility. Sometimes I don't even know what my next project will be, and other times I'm juggling multiple projects at the same time. With that said, if you're self-motivated, have a skill that other people want, and are okay with the downsides, being a digital nomad isn't half bad. 1, 2, 3, hit it!